கோல்வெல்ஸ் அகாடமிக் சார்பாக வணக்கங்கள். ஸ்வயம் கோர்சஸில் பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெத்தட்ஸ் இதில் யூனிட் 3.5 ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் பார்க்கலாம். லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ். அட் த எண்ட் ஆஃப் the lesson, the teacher will able to train what are the projects, how to make the projects and the teaching learning situations related to the project. அதாவது ஒரு கரிக்குலம் பேட்டர்னில் கட்டாயமாக ப்ரொஃபஷனல் காலேஜஸில் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் அப்படின்னு எடுத்து பண்ணணும். ஸோ டீச்சர்ஸ் ஹேஸ் டு பி ட்ரெயின் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த ப்ராஜெக்டோடைய கம்ப்ளீஷன் வந்ததுக்கப்புறம் கட்டாயமாக எப்படி ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா நமக்கு கிடைச்சிடும். யூஸ் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இன் டீச்சிங் லேர்னிங் சுச்சுவேஷன். Select the curricular topic relevant for the project work. So curriculum related ஆன டாப்பிக்கை தான் அவங்க ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கை எடுத்துக்கணும். Introduction. John Dewey, an American philosopher and educational reformer, said that real development of skill comes through a student's active participation in the solution of problem. Real to him or his or instead of pouring gallons of empirical facts in the students, let them learn through experience. ஸோ வாழ்க்கையில் அனுபவங்கள் மூலயமா கற்றுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் ஜான் டூவி சொல்கிறாங்க. ஹவு டு மேக் ஒரு விஷயத்தை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களால ஒரு ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷனை கட்டாயமாக கொடுக்க முடியும். ஸ்டூடெண்ட் do not learn much just sitting in the class, listen to the teacher, read and memorize the answer. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சும்மா உட்காந்து கிளாஸை கவனிக்கல, டீச்சர் சொல்கிறது கேட்கல, ரீட் பண்ணி மெமரி பண்ணலை. லைக் லேர்னிங் வித் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, முன்கூட்டிய அனுபவங்கள் எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணுறாங்க டு தேர் வேர்ல்ட் ஆஃப் ஒர்க். த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இஸ் த டீச்சிங் லேர்னிங் சுச்சுவேஷன் இஸ் greater relevance and importance especially in the content of இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன். இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கட்டாயமாக ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் அப்படின்னு அடுத்து மேண்டிட்டரி ஒன். இப்போ எப்படி ஸ்வயம் மேண்டிட்டரியாக நமக்கு பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் படிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இஸ் மேண்டிட்டரி டு த இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அனலைஸ் or solve real life or near to the real life problems. ஸோ ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன் அவங்க கொடுக்குறோம். இதுக்கான ரெமிடியல் ஃபாலோ அப் என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னு நடத்தி அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். இட் சேஞ்சஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு திங்க் பியாண்ட் த பவுண்டரிஸ் ஆஃப் த கிளாஸ். What is project work? Project work is a purpose student activity planned, designed and performed by a students or group of students to solve the identified problems. ஒரு சில ப்ராஜெக்டை பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ப்ராஜெக்ட்னு இருக்குது, ஒரு சில ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ப்ராஜெக்ட் இருக்குது. அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பிளான் பண்ணி they design the project, அந்த ப்ராஜெக்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு they have to give the solution. It may be a complex task which requires them to integrate the various types of skills acquired over a period to help a higher level of cognitive affective domains outcomes and sometimes psychomotor domains outcome as well. So they will use this in our project பண்ணறதுக்கு they need this 3 domains: cognitive, affective, psychomotor. Cognitive அப்படின்னு அடுத்து brain related, affective அடுத்து heart related feelings, and psychomotor is your motor skills actions. Project is an open-end experience. It integrates into a whole the several skills that the students would have acquired over a period of study in the classroom and laboratory workshop field. Project work is an open-end experience. So அவங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னு தெரியாது, பட் there will be an end. It integrates a whole. ஒரு சின்ன விஷயத்தை சாம்பிளாக எடுத்துகிட்டு ஒரு ஹோல் திங்கை நம்ம பார்ட் ஆஃப் த திங்கை எடுத்துகிட்டு ஹோலாக நம்ம சொல்லலாம். The students need a period of time in the classroom as well as in the laboratory. எப்படி ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் they need a time allotment. Projects are adaptable to the different types of learners and learning situation. This was said by Blumenfeld 1991. It that indicates it demands continuous and sustained effort on the part of students to complete it successful. கட்டாயமாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஒர்க்கை பண்ணும்போது ஒரு சக்ஸஸ் கிடைக்கும் கட்டாயமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. The hallmark of the project based learning is greater independence of inquiry and ownership of work on the part of the students.
ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது எப்படி ஹை குவாலிட்டின்னு சொல்கிறோமோ அது ஹால்மார்க் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் பேஸ்டு இஸ் கிரேட்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ், அவங்களுடைய ஓனர்ஷிப்பை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடியது. It also develops the ability and confidence in accomplishing target within the time and resource contained. ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டைம்குள்ளே அவங்க கட்டாயம் முடிக்கணும். Project is a comprehensive instructional approach to engage students in sustained cooperative and investigation. When the project எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா they get an instructional approach. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி they have to cooperate and leads the investigation. Students are motivated to investigate, record and report their findings. The characteristics of project work with the characteristics of project work. Students என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மோட்டிவேட் பண்ணி இன்கேஸ் அவங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணலட்டா we have to make the students reinforce the students to do it. அவங்களுடைய ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜியில் இருக்குது, how to develop it அப்படின்றத சொல்லலாம். It is student centered activity. It is a cluster of small group put together. It is an observable and measurable output. கட்டாயமாக அவங்க அப்சர்வ் பண்ணி அதில் அவுட்புட் ஷுட் பி கிவன் ரெலவெண்ட் அவுட்புட் கொடுக்கணும். It can have alternate solution. Sometimes misleads ஆச்சு அப்படின்னா alternative solution they have to find it. Project work is an open-end experience. இது ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. இட் இஸ் இன்டகிரேட்டட் செவரல் ஸ்கில்ஸ் லேர்ன்ட் ஓவர் எ ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட். இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஸ்கில்ஸ் they will be using with a specified period. It has a definite beginning and definite end point. கட்டாயமாக ப்ராஜெக்ட்டுக்கு டைம் ரிலேட்டட் இருக்கிறதால ஓப்பனிங் மாதிரி இருக்க மாதிரி கட்டாயமாக எண்டும் இருக்கும். It has a specific time frame. அதுக்கான டைம் ஃப்ரேம். The accountable of the person concerned is also laid out. ஸோ அக்கௌண்டபிலிட்டி ஆஃப் த பர்சன் கன்சர்ன்ட் அதுக்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட் குரூப் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறனால நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பண்ண முடியாது. they need minimum number of students. Be it a small or large project work, it normally starts with a submission of the project proposal. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது அவங்க ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசல் கொடுக்கணும். என்ன டாபிக் எடுக்கிறாங்க, அந்த ஃபீல்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கான ஏரியா என்ன அப்படின்றத they have to give the project proposal. The project works ends with the submission of the project report. எப்படி பிகினிங்கில் அவங்க ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசல் கொடுக்குறாங்களோ வாட் இஸ் த பிகினிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் கேட்டாங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசல். சிமிலர்லி எண்ட் சப்மிஷனுடையது ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க். God has created every individual differently. It is known that the learning style of your students also varies. Some students learn faster by reading the books on their own. Some learn faster by listening to the teacher. Some learn better if they watch a video clip. Some learn still better by practically doing something in the class, in the laboratory or at the work. Some students learn better when work in a group. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர் சொல்கிறத வச்சும் ஒரு சில விஷயத்த ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க. மேற்கொண்ட புத்தகங்களை படிக்கும்போது அதுலேருந்து அவங்க ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க. வீடியோ கிளிப்ஸ் மூலயமா பார்த்து they will do better. ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு அந்த ஈகர்னஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. ஒர்க் இன் குரூப்பாக பண்ணும்போது இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் குரூப் ஆக்டிவிட்டி, டீம் ஸ்பிரிட் அப்படின்னு நடத்த அவங்கள செய்ய வச்சிடும். ஸோ த ப்ராஜெக்ட் இஸ் எ வெரி versatile method. It is successfully in catering in different types of learning. ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் அப்படின்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட். இந்த மெத்தடை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்கிறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் இருக்குது. Ends. The project work gains considerably in the context of engineering, education, teaching, learning situation. Due to the supervisor of the mentor and teacher, faulty steps of the students while doing the project get corrected. Therefore, the project work is becoming a mandatory activity, especially in professional education. So, to put in it in nutshell, the strength of the projects are, we'll see what are the strength of the projects. அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கை பண்ணும்போது கட்டாயமாக இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது கம்பல்சரியாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, இட்ஸ் அ மேண்டட்டரி ஒன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ சூப்பர்வைஸ் பண்ணணும் டீச்சர்ஸ். இஃப் தேர் இஸ் எனி ஃபால்ட்ரி கரெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்பப்போ கரெக்ஷன் பண்ணணும். அப்படி பண்ணிட்டா இந்த ப்ராஜெக்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லான லீட்ஸ்க்கு கொண்டுட்டு போகலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணுறதுக்கான என்னென்ன ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, செல்ஃப் லேர்னிங் பை டூயிங், learning to learn for future, integrate previous knowledge, skill and attitudes.
effective learning at the space of students, helpful for the range of learning styles, creating interest and satisfactory in the students of the creative work, get self feedback of their own capabilities, while which builds up the self confidence in the students, giving freedom for the work, integrate the students in social life. Teachers can understand the capability of the students and also give relevant feedback for their performance. ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு செல்ஃப் லேர்னிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி லேர்ன் பண்ணும்போது இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுற விஷயம் ஃப்யூச்சரில் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றது யோசிக்கணும். ஸோ தே லேர்ன் த ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் knowledge, skill and attributes and space of students. எத்தனை பேர் இருக்காங்க, எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக லேர்ன் பண்ணுறாங்கன்றது முக்கியம். ஸோ தேர் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் ஆல்சோ. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து க்ரியேட்டிவ் ஒர்க் பண்ணும்போது ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் நாட் தேர், மற்றவங்கள பார்க்கும்போது கட்டாயம் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வர வச்சுக்க முடியும். கடைசி நேரத்தில் எப்படியானாலும் எக்ஸாமுக்கு படிச்சிடறோம்ல, அந்த மாதிரி தான். செல்ஃப் ஃபீட்பேக். ஸோ ஃபீட்பேக் அவங்களே எந்தளவுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம், எந்தளவுக்கு இருக்கோம் அப்படின்றத மென்டார் ஆர் ஃபேக்கல்டேட்டர் மூலயமா தே கேன் செக் இட் ஆல்சோ. ஃப்ரீடம் ஃபார் த ஒர்க். ஸோ கட்டாயமாக ஒரு எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருந்தாலும் கொஞ்சம் மாதிரி இண்டிபெண்ட் ஃப்ரீடமோடு அவங்க செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க் வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்டெகிரேட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த சோஷியல் ஒர்க் ஆல்சோ. அப்பப்போ அவங்களுடைய மிஸ்டேக்ஸ் என்னென்ன டீச்சர்ஸ் மூலயமா கேட்டு தே ஹாவ் டு ரெக்டிஃபை த ஃபீட்பேக்ஸ். Next one. Every action has some limitation. Due to more number of projects and constraints of the resources, it is difficulty to access the validity and reliability. So நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோ நிறைய ஷார்ட்டர் டியூரேஷனோ இல்லை ப்ராஜெக்ட் முடிக்கிறாங்கன்னா அது வேலிடாக இருக்காது. இட்ஸ் நாட் லைக் ஃபுல்லி வேலிட், ரெலவெண்ட்டாகவும் இருக்காது. ஆர்கனைஸ் எக்ஸ்பெக்டட் நாலேஜ், ஸ்கில், ஆட்டிடியூட், சம் கிராஃப்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் இன் இட். ஸோ கட்டாயமாக ஹரியப்பில் பண்ணுறதால அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீஷனாக இருக்காது. இட் மே பி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டியூ டு ஃபெயிலியர் இன் அச்சீவிங் த கோல்ஸ். இதனால் அவங்களுடைய ஃப்ளக்சுவேஷன் மன ரீதியாக கொஞ்சம் ஃபெயிலியர்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே காப்பி த எஃபர்ட் made by someone earlier in the similar task. சம்டைம் ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்டுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா ஒன்று என்ன பண்ணுவாங்க, காப்பி பண்ணி வேறு யாராவது பண்ணதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கான ஃபால்ட்டான ஆகிடும். லிமிட்டேஷன் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் கேன் பி மினிமைஸ் இஃப் டியூ கேர் இஸ் டேக்கன் இன் த டோட்டல் ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளானிங் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட். ஸோ எவ்வளோ லிமிட்டேஷன் மினிமைஸ் பண்ணணுமோ அந்தளவுக்கு கேர்ஃபுல்லாக பண்ணோம் அப்படின்னா கட்டாயமாக ஃபுல் ப்ராஜெக்டை பிளான் பண்ண மாதிரி தே கேன் இம்ப்ளிமெண்ட். கேப்பபிலிட்டிஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி டெவலப்ட் த்ரூ ப்ராஜெக்ட் ஒர்க். டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி they need a டெமோ ப்ராஜெக்ட். ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் ஏரியா ரிலேட்டட் டு த டிசிப்ளின். அவங்களுக்கான ப்ராப்ளம் ஏரியா என்னவோ அதை செலக்ட் பண்ணணும். ஐடென்டிஃபை த இன்ஃபர்மேஷன், சஜஸ்டட் த காஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் அண்ட் பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ். எவ்வளோ பாசிபிள் சொல்யூஷன் இதனால் கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும். Preparation project proposal before starting they have to prepare the project proposal. There are different possible solution creativity. So நிறைய possible solutions கானது அவங்க ஏற்படுத்திக்கணும். Access the financial implement and feasibility of the different solutions based on preliminary studies. ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதனுடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எவ்வளோ, என்ன நமக்கான கேப்பபிள் எவ்வளோ பண்ண முடியும்ன்றத பார்த்துட்டு they have to access data. Collect relevant data from the different resources, either book, internet, markets, suppliers, experts, survey, interviews. எந்த மெத்தடாக இருந்தாலும் collection of data is very very important one. Interpret the collected data and to generate useful information from it. ஸோ அந்த கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவிலேருந்து அதுக்கான ரெலவெண்ட்டு இன்ஃபர்மேஷனை அவங்க கேதர் பண்ணணும். ப்ரெசன்ட் generated information visually in form of appropriate graphs and charts. So collected data க்கு தகுந்த மாதிரி விஷுவலைஸ் பண்ணி காமிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் they are collecting the data for male and female and transgender அப்படின்னா 3 different கலர்ஸில் பார் கிராஃப், பை கிராஃப் இந்த மாதிரியும் அவங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணி காமிக்கலாம். ப்ரிப்பேர் required drawings and detailed plan of execution of the work. ஸோ அந்த ட்ராயிங்ஸ் கொடுக்கறது மூலயமா இப்போ பேசேஜாக எழுத வேண்டிய கண்டென்ட்டுக்கெல்லாம் drawing will represent in a shorter just ஃபார்மில் இருக்கும். ஒர்க்
பர்சன்ட்லி டு அச்சீவ் த டார்கெட்ஸ். ஸோ அவங்களுடைய ஒர்க் தகுந்த மாதிரியான டார்கெட்டை அவங்க முடிச்சுக்கணும். attempt alternative solutions, revise aims, execute alternative plans in case of failures. ஸோ சப்போஸ் அவங்க வந்து அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து முடிக்க முடியல அப்படின்னா they have to go for the alternative solutions to solve the problem. யூஸ் relevant machines and equipment instrument safely. ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னா அதை சேஃப்டியாக ஹேண்டில் பண்ணணும். டெவலப் த ப்ரோட்டோடைப் மாடல் ஆஃப் த described desired equipment, instrument, mission part and such others. So they can make some instruments also for the project work. Show concern for material and cost deduction. So materiaலையும் காஸ்ட்டில் டிடெக்ட் பண்ண அமௌண்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது அவங்க பார்த்துக்கணும். இன்கார்பரேட் சேஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் இன் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ கரெக்டாக அவங்க வந்து அந்த மிஷின் ஹேண்டில் பண்ணும் போதெல்லாம் they have to take care of it properly. Work independently for the responsibility undertaken. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சில ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னா they have to do it independently. Participate efficiently in group work. ஸோ எல்லாம் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒர்க்காக இருந்துச்சுன்னா they have to go with your group work in a good manner. Ask for help from others including guide when required. சப்போஸ் உங்களுக்கு தேவை ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னா you have to search of the help. ஒன்று எக்ஸ்பர்ட்ஸ் மூலயமோ அப்படி இல்லைனா யூ கேன் சீனியர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா சீனியர்ஸ் கேட்டுட்டு பண்ணலாம், ஜூனியர்ஸ்லாம். அதையும் மீறி கட்டாயமாக நமக்கு வேறு ஏதாவது கைட்லைன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் டேரக்ட்லி அப்ரோச் த கைட் டீச்சர். ப்ரிப்பேர் த டெக்னிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ். அதுக்கான டெக்னிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் ரெடி பண்ணணும். ப்ரிப்பேர் ப்ரெசன்டேஷன், ப்ரெசன்ட் ஃபைண்டிங்ஸ், ஃபியூச்சர்ஸ் ஃபார் த செமினார்ஸ். ஸோ அதுக்கான செமினாருக்கானது ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டடாக செமினார்ஸ் இருக்கா இல்லை ரிசர்ச் ஜேர்னல்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். கான்ஃபிடென்ஷியலி ஆன்சர் த கொஷின் asked about a project. உங்களோட ப்ராஜெக்ட் சப்மிஷன் அப்போ there will be some viva questions. அதுக்கானதை கான்ஃபிடென்டெல்லாம் நீங்கள் சொல்லணும். acknowledge the help rendered by others in success of the project. ஸோ அக்னாலஜ்மெண்ட் அப்ட்ராக்ட் கொடுக்கும்போது யாருடைய ஹெல்ப்பாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கட்டாயமாக அந்த ப்ராஜெக்டில் அப்ட்ராக்டில் அக்னாலேஜ் பண்ணலாம். இவங்களுடைய ஹெல்ப்பால் தான் முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க். த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஹேஸ் சிம்பிள் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ், small or large, various time duration. So time duration இது எல்லாமே இருக்குது. So suppose your project is macro project. Macro means bigger. Macro project when it is within a single course. It may be a capstone project which is generally large and attempt to a cap or address several courses within a program and is generally offered in the last 2 semesters of diploma, UG or PG engineering program. UG or PG engineering programs அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, டிப்ளமோ கோர்சஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு கட்டாயமாக செமினார் லாஸ்ட் 2 செமஸ்டரில் they'll get a ப்ராஜெக்ட்ஸ். அப்போ அந்த மைக்ரோ ப்ராஜெக்ட்ஸை அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க, சிங்கிள் கோர்சஸில் கட்டாயம் பண்ணணும். ஸோ கேப் நடத்து சிகரம் நோக்கிய விஷயத்தை தான் அவங்க பண்ண போகிறாங்கன்னு அர்த்தம். The students may be undertake could be of different types as samples, feasible studies, design projects, market survey, raw material, components and finished product, prototype, design, make, test and evaluation. Advanced experiment work required the development of the existing equipment to be used and developed. So feasibility studies and the studiesக்கானதை அவங்க படிச்சிருக்கணும். டிசைனிங் த ப்ராஜெக்ட், அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்ற ஒரு க்ரைட்டீரியா அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்கணும். மார்க்கெட் சர்வே பண்ணணும் அண்ட் த ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட்டுக்கு. அண்ட் ப்ரோட்டோடைப் அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை, அந்த ப்ராஜெக்டுடைய டிசைன், அதை எப்படி செய்ய போகிறாங்க, அது ரெலவெண்ட்டான டெஸ்ட் என்ன, எவாலுவேஷன் என்ன அப்படின்ற ப்ராசஸ். அட்வான்ஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒர்க் அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எக்யூப்மெண்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறாங்க, ஹவு தே ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் அண்ட் மேக் இட் எக்ஸ்பெரிமெண்டலி டெவலப்ட் அப்படின்னு அர்த்தம்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒர்க் ஃபார் ஃபைண்டிங் நியூ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் வேரியபிள். சம்டைம் பண்ணும்போது தே கெட் அ நியூ வேரியபிள்ஸ் ஆல்சோ. ஃபீல்டு ஒர்க், திஸ் could include survey using equipment, charting data and information from the visual observation. ஸோ ஃபீல்டு ஒர்க் அப்படின்னு அர்த்தம் அவங்க நேராக போய் அந்த சர்வே பண்ணுறாங்க, அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை பார்ப்பாங்க, சார்ட்டிங் டேட்டா அண்ட் விஷுவல் அப்சர்வேஷன். சம்டைம்ஸ் சார்ட்டிங் டேட்டா அப்படின்னு உங்கள் பார்கிராஃப் ஆர் சார்ட் அந்த மாதிரி கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம்.
Comparative studies, theoretical study of two systematic mechanisms or process in detail and comparing them on the basis of cost and energy. Conservation, impact of environment, technology used. ஸோ கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி அப்படின்றது கட்டாயமாக அவங்க எப்படி படிக்க போகிறாங்க அப்படின்றத பேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ டூ வேரியபிள் இப்போ எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஒன்று ஒய் ஆக்சஸில் ஒன்று எடுக்கிறாங்க அப்படின்றப்ப சேம் ஆஸ் இட் இஸ் ஹவு தே ஆர் கோயிங் டு ஐடென்டிஃபை வித் த யூசேஜஸ் அப்படின்றது தான். Application of emerging technology. Theoretical study of some emerging technology and feasibility of its application is some real life situation in detail. Fabrication of some equipment or missions parts. Suppose mission parts எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க, ரீஅசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அதை அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கான டியூரேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயம் கூட இருக்குது. Improving existing equipment of bringing up new equipment. ஸோ இம்ப்ரூவிங் எக்ஸிஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட். ஸோ இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேன் பவருக்கு பதிலாக மிஷின் பவர் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி எவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி அதை பொறுத்து. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஆஃப் some structures. So they can make some structures, development of software or software by solving some problem. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எஸ்ஓபி பேக்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. அதில் நம்ம டேட்டாஸ்லாம் கொடுத்துட்டோம், நமக்கு கேட்ட கேல்குலேஷனை அதுவே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துடுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஆர் அவைலபிள். நிறைய ஆப் ரிலேட்டட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இப்போ போயிட்டுருக்கு இல்லையா லைஃப்பில் அந்த மாதிரி. All the above must aim at achieving desired outcomes among students and integrate the learning in the classroom, laboratory and workshop as well as industry setting. Selecting the project title. Small project of identified course area or a capstone project undertaken by the students in the final year. The teacher would do function only as a facilitator in the selection and finalizing the project to be undertaken by the students. கட்டாயமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கைட்லைனாக ஒரு டீச்சர் இருக்கலாம், ஆனால் அவங்க வந்து ஃபுல் ப்ராஜெக்டை பண்ணக்கூடாது. Selection of project depends upon available curricula, aim and objective outcomes, concerned course or programs, time available, resource available, ability of students. A proper estimated of resource required, keeping in the minds of the available resource must be done in advance. எவ்வளோ பொருள் இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும், they have to proceed it. The time available in such major constraint of the selection of the project work. ஸோ எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ரிலவெண்ட்டான டைம் ஷெட்யூலுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் எடுக்கணும். Aim of the project that the students should learn to organize their work in a desired time schedule. ஸோ அந்த எய்ம் ஒர்க்கிங் ஷெட்யூல் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணணும், குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அவங்க முடிச்சிடணும். ஃபிக்ஸ்டு லிஸ்ட் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் ஐடென்டிஃபைஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் சென்டர் ப்ராஜெக்ட் தட் கேன் பி அண்டர்டேக்கன். ஸோ நமக்கு நிறைய எல்லா வெரைட்டி ஆஃப் டீச்சர்ஸுமே கிளாஸில் இருந்தாலுமே ப்ராஜெக்ட் ரிசர்ச்னு வரும்போது ஸ்பெசிஃபைட் டீச்சர்ஸ் வில் பி லிஸ்டட். This allows the teachers to access the availability of the need resource in advance. ஸோ அதனால் அந்த ஏரியாவில் யாருக்கு அதிகமாக எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்களோ, ஐடியாஸ் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்ட என்ன பண்ணலாம், நம்ம லீட் பண்ணலாம். The second alternative is also allow students free selection of the project topic. இந்த டாபிக் தான் எடுக்கணும்னு கிடையாது, எந்த டாபிக் வேணாலும் அவங்க எடுக்கலாம். It enhances the sense of involvement and encouragement of the students to take responsible for learning outcomes which meet their own needs and career goals. ஸோ அவங்களா ஃப்ரீடம் டு செலக்ட் த டாப்பிக்காக இருந்தால் கட்டாயமாக the best outcomes will be carried out through their goals. However, the option has also the limitation that it does not allow the teacher to pre-order supply and pre-arrange அதர் ரிசோர்ஸஸ். முன்னாடி என்ன பண்ணணும், சப்ளைஸுக்கு அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த ரிசோர்ஸஸ் மெட்டீரியல் தான் they have to select it. A third alternative combined the benefit of above mentioned two topics. ஆல்ரெடி நம்ம பேசின டூ டாபிக்ஸ்க்கும் ரிலேட்டடானது. The third option involves the teachers to provide students with a list of projects. ஸோ ப்ராஜெக்டுடைய லிஸ்ட் அவங்க கொடுக்கணும். The students are allowed to select one of the listed project or an accessibility alternative meeting the objectives of the project. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கானது என்னவோ அதுக்கானது என்ன பண்ணணும், they have to select ஃபஸ்ட்டே லிஸ்ட்டு சொல்லிவிட்டு அதிலேருந்து அதுக்கான அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன, எப்போ மீட் பண்ணி அந்த ஒர்க்கை முடிக்கணும் அப்படின்றது சொல்லி முடிக்க வைக்கணும். If there is anything failures, they have to go for an
alternative acceptance also. Thanks a lot for watching. All the very best to everyone.